light and there were some splits. So in any case, I think we probably still have a good chance of seeing some decent price action if it starts to pull away. So leading gapper IPDN up 170%. I don't see any clear headline on it. So we've got no news squeezes here today, it seems like. Popped up pre-market on 500,000 shares of volume from 2 to 8, just about, then pulled back and then has rallied back up, but has dipped back down. So currently below VWAP, but something to keep an eye on. DFSC was KWE last week, and then they did a symbol change. They do a symbol change and it pops from 14 to $32 a share. So KWE, this closed at 1150. So that's why it's showing, this gap right now of 63%. The thing that I think is interesting is that nothing really has happened except for the company has changed its name and changed the symbol. But by doing that, they kind of are shedding this old chart as the new stock is starting, at least as of right now, with no chart history. So, if you had a short position from last week, all of a sudden this went up, to $32 a share. That's a huge move. And the ability to borrow more shares on this might be difficult today because of the symbol change. So if you were red on it and feeling like you wanted to add to the position, I can't get any shares at Lightspeed. Let's see. Yeah, actually, let me try that again. No, so I can't get any shares at Lightspeed. Now I didn't try to buy it, but I'll put out one share just to buy it at like $10 just to see if my order even goes through. So it says right now symbol not authorized. So I can't buy it and I can't short it. I can't trade it, period. So, on the one hand, you're not going to have as many people that can trade it. Now, Lightspeed will probably fix this pretty quickly. I'll send them an email. But, on the other hand, if you were short and it starts pulling away, it could get, there, could be interesting. And from a momentum perspective, you might not have as many people as would typically try to short it. Maybe one, because they are unsure about the chart and the float. And number two, they may not be able to get shares at all. So anyway, something to keep in mind. I don't know. Side chart for right now, DFSC. MSPR, I don't know about this one. On the one hand, you've got a lot of room to the 200 moving average. On the other hand, it's cheaper. So 7 a.m., top of the hour. I would like to see something hitting new highs for me to really get excited about it. BMNR.
LASE. Moyo wangu nakuita kwa sauti, nyota ziking'aa juu ya anga la dhahabu. Urembo wako ni miale ya mwezi, nakupenda kama upepo wa bahari. Mapenzi yangu kwako ni ya kweli, moyo wangu ni wako milele. Nakuita usiku na mchana, wewe ndiye nyota yangu ya maana. Miguu yangu inafuata njia zako, kama IPDN. maji yanavyofuata mto wake. Maneno yako ni SYTA. amani, yeah. Wewe ni mwanga katika giza langu. Mapenzi yangu kwako ni ya kweli, moyo wangu ni wako milele. Nakuita usiku na mchana, wewe ndiye nyota yangu. So WBUY kind of has a history of popping and selling off. Twaimba kwa sauti za pamoja, ulimwengu kitusikiliza kwa heshima. They've got a little headline out right now with Coinbase, so just watching. Seller coming in there at 65. Wewe na mimi daima tutashinda. The daily chart looks better if it can get over 994. Moyo wangu ni wako milele. Nakuita usiku na mchana, wewe ndiye nyota yangu ya maana. ITR. So a little dip there, and then it pops up to 936. It's jumping around quite a bit here. You can't trade it on Thinkorswim? It won't let your order go through? 25,000 share seller is back. Linachangamsha dunia yangu kila siku. You ignite my happiness, my flame. Your love takes away all my pain. Unanifanya nisahau See, the sellers are pushing it down. kila shida. Naona dunia kwa rangi nzuri zaidi. Sauti yako ni muziki wa roho yangu, kila neno lako ni baraka maishani mwangu. Ukiwa karibu na mimi najua nipo hai, unanipa sababu ya kupumua zaidi. Like the ocean kisses the shore, your love keeps me wanting more. Hakuna mwingine kama wewe duniani, wewe ni taa inayoniongoza gizani. You ignite my happiness, my flame. Your love takes away all my pain. Unanifanya nisahau kila shida. Naona dunia kwa rangi nzuri zaidi. Na kuahidi nitakulinda
unanipa nguvu ya kushinda kila jaribu. Pretty big swings on this one right now. Nikikata tamaa unaniinua juu, kama jua linavyoinuka kila asubuhi tu. Wewe ni mwanga wa maisha yangu, umenifundisha kupenda bila hofu. You bring out my best when I feel so low. In your arms I find a place to grow. Kila siku nawe ni baraka kweli. You're my peace. Higher volume red candles on WBUY. Wakati giza linaponivamia, wewe ndio taa inayong'aa mbele yangu. Hakuna mwingine anayeweza kama wewe, na moyo wangu umezama ndani yako. You bring out my best when I feel so low. In your arms I find a place to grow. Kila siku nawe ni baraka kweli. You're my peace, my love, my one and only. Tunaimba na dunia inasikiliza. SYTA. Sauti zako ni muziki kwa roho yangu, na hata tufani ikija bado nitasimama na wewe karibu. Maisha ni rahisi sana. You bring out my best when I feel so low. In your arms I find a place to grow. Kila siku nawe ni baraka kweli. You're my peace, my love, my one and only. No, I don't think much of WFF. It just sold off. I'm not really interested in even trying to do a bounce on it, because these China stocks, when they sell off, they sometimes just keep going lower. So I don't have any real interest in it. I was just curious what the chart looked like, but it doesn't look great. Moyo wangu unadunda kwa sauti, kwa penzi lako lenye nguvu kweli. Nuru yako imenivuta kama sumaku, nikiwa na So right now, just sitting tight. Mapenzi yangu kwako hayana mwisho, ni kama nyota za mbinguni zinavyong'aa, na kushika mkono twende safari yetu. Uwe wangu milele, sote tuimbe wimbo. So that's descending resistance right there. High was 913. Tabasamu lako linawasha moto moyoni. Sauti yako ni muziki unaonivuta, nikiwa nawe naota ndoto za furaha. Mapenzi yangu kwako hayana mwisho, ni kama nyota za mbinguni zinavyong'aa, na kushika mkono twende safari yetu. Uwe wangu milele, sote tuimbe wimbo. Twende pole pole kama upepo wa jioni, tuchore ramani ya maisha yenye amani.
kwa sauti tukishukuru mapenzi. Mapenzi yangu kwako hayana mwisho. Ni kama nyota za Nice, Tom. Good job. zinavyong'aa. So you can see how WBUY is back underneath this descending resistance line. So it pops up, drops down. It needs to break over 9 and hold that level. And right now, I don't know that it's going to be able to do that. IPDN pulling back a little bit. I do top of the candle wicks generally. I think that's usually the right way to do it. Nimekuona mara ya kwanza, moyo wangu kakimbia kama nyota usiku wa giza. Wewe ni ndoto yangu hai, milele na wewe. So it does seem like, obviously, some people are paying attention to WBUY, but it just has this issue with descending resistance that it needs to break. So I don't know. We'll see if it can break that level. So I got a little starter there for the break of this resistance level. There's 9 on the ask. Average is 74. Just holding 2,500 shares right now. So jumped in. And now I'm going to put my new order at 910. So just a quick scalp there. If it can break over 9. So right now we're over the resistance. So watching, bought the dip down there at 75. Because now we're over resistance. So as long as we can hold above it, let's look for the breakthrough 9 and then 915. So watching up here over 9, new orders at 915. So 7,500 share starter, and now watching up here over 915. There's 901, 915, good. All right, so a little pivot there. Now high of day is 950. Does it hold 9? Watching the dip. Bought the dip right down there for the pop. It's holding it right around 9, so there's 908. Added, looking for 915, 925. Let's see if this squeezes back up. Holding 1,700 shares, but back to flat as it came back down. So couldn't break through that high. But a couple small scalps on it nonetheless. Bought the dip down there at 45 for the pop back up to 75, 80. So there's 75, there's 80. Just small scalps. It's the dip off of the descending, now maybe support line. So potential support line. Not sure if it'll hold. So right now, just kind of breaking the ice with some of these. Nimekuona mara ya kwanza, moyo wangu kakimbia kama nyota usiku wa giza. Current time 7:15. Wewe ni ndoto yangu hai, milele na wewe nitaishi. Mikono yako ni makao yangu katika kila upepo wa maisha. So this breaking VWAP and below that support line is not great. Only made small gains on it. I'll draw the resistance line if it's clear.
Mikono yako ni makao yangu katika kila upepo wa maisha. Wewe ni mwanga wa safari yangu. When the sun fades and the stars rise, I'll still be here by your side. Through the storms and the tides, together we'll forever glide. Milele na wewe nitaishi. Mikono yako ni makao yangu katika kila upepo wa maisha. Wewe ni mwanga wa safari yangu. Nikiwa na wewe moyo wangu chanua, mwanga wa jua, mapenzi yanapokuwa, maneno ya upendo yanavyonong'ona. Kila asubuhi nafsi yangu inashangilia. Asubuhi yangu inakamilika na wewe. Wewe ni nuru, unaniamsha kwa upendo. Kila siku mpya, nawe ni zawadi kwangu. Nashukuru milele kwa kuwa na wewe. Sauti zako zinavyonipatia amani, joto la mikono yako linaponiponya ndani, manukato ya asubuhi yanavyokumbatia hewa. Kwa macho yako naona dunia nzuri zaidi. Asubuhi yangu inakamilika na wewe. Wewe ni nuru, unaniamsha kwa upendo. Kila siku mpya, nawe ni zawadi kwangu. Nashukuru milele kwa kuwa na wewe. Ndoto zangu zote zinakutana na zako, hakuna giza. Unapokuwa mwanga wangu, tukicheka, tukikumbatiana na kusimulia, hakuna mwisho, tukiishi katika upendo. Asubuhi yangu inakamilika na wewe. Wewe ni nuru, unaniamsha kwa upendo. Kila siku mpya, nawe ni zawadi kwangu. Nashukuru milele kwa kuwa na wewe.
kila jua likichomoza tena, ninaona uso wako wa thamani. So yeah, WBUY is a tricky one. It did end up kind of holding that support level, but unfortunately what we can see is that each time it comes up to around 9, it ends up rejecting. So, your probability of a reversal off this level is pretty high based on its current trend. We also have a resistance level on the daily, or a trigger, at 994. Above that level looks better, but this one's just not super clean. And you look at the daily chart and you see these big red candles. So it's not really, this is kind of how it tends to trade. So watching bottom of the hour, tazama nyota juu ya anga, wanatuangalia kwa wivu, wanaona moto wa mapenzi yetu unawaka. IPDN. Kila siku ni upendo mpya, kila siku ni ndoto nzuri. IPDN, it's kind of the backside of the move right now. Nyota zikiangaza usiku wa giza, mikono yako pumziko la roho yangu. Nikiwa nawe hakuna linalonishinda, tutajenga dunia yetu, penzi letu, maisha yetu yatakuwa ya furaha, tukiimba tukicheza, hatuna hofu. Wewe na mimi hatuhitaji chochote zaidi, tuungane tutaishi kwa amani. Mawimbi ya bahari yanatupa wimbo weki, hewa safi ikitufuta machozi yetu. Njia yetu imejaa maua na neema, penzi letu ni nguvu sioweza kuvunjika. Maisha yetu yatakuwa ya furaha, tukiimba tukicheza, hatuna hofu. Wewe na mimi hatuhitaji chochote zaidi. So, like I said on WBUY, you just have to kind of approach it with caution, assume a high likelihood of rejection. Now, if everyone's assuming a high likelihood of rejection, shorts are going to be more aggressive, longs are going to be more conservative, and it can become a self-fulfilling prophecy that it fails. So, even for me, I just feel like the upside potential is somewhat limited, but if it can hold 950, then, that would look better. But coming up right to this breakout level, the last breakout I did was buying at 915 and then stopping out at 9. So, I don't really want to do that again. But I'll give it time to see if it can hold, and anything up here is going to be just a little higher risk and going to probably be something to be a little more cautious about.
We've also got 3.5 minutes to the bottom of the hour, and so if news comes out on something else, then we might end up switching gears. Tunapokutana chini ya mti, mwanga wa mwezi unatuongoza hivi, mikono yako ndani ya yangu tamu, ninaona maisha mapya, sio ndoto. Wewe na mimi tunajenga dunia, furaha na amani, ndoto yetu hakuna kingine tunachohitaji sasa, tukiwa pamoja maisha yetu mazuri sana. So I got a little starter there for the breakthrough 50. This is just sort of precision jumping in. I don't know if you noticed that, but it kind of hesitated for a moment right there. So I was like, all right, I'll take a starter. So now do I add back, right? So the high is 10:05. Some precision stuff. So this is right around the daily level, which was 994. And then above that level has more room. Okay, so added back here. Now looking for the squeeze to 1050. There's 1034, added at 1040. Now let's see if we get a squeeze up through 1050, 1075. So added there, 1033, there's 1034. My back of mind target would be a squeeze up towards 1050. So holding 8,000 shares, watching this dip. Would have been nice if that pulled away a little faster, sizing down a bit. Small scalp on that trade, letting it pull back. Tapped a high of 1040. We've got 30 seconds to the bottom of the hour. New order 1050. So you can see daily chart. We've got room here to 1299. So I'm gonna just watch scans at 7:30 here, because if something else pops up, that could result in WBUY dropping if something else looks better, traders shifting. But if nothing else pops up, then WBUY may have more staying power. We know that we'd like to see it continue to hold above 950. That's a limit order in my order entry window. Not seeing anything hitting the scanners right here. So doing a dip, adding back, now looking for the pop through 25 and 30, first 1 minute candle to make a new high. So watching 25 and then 35, and let's see if we can get the breakthrough 1050. So watching 1045, there we go. Now looking for 1075 and 1085. So added right there, now looking for the squeeze through 11. So buying this dip, there's 11 coming up. So very nice first 1 minute candle there, holding 15,000 shares, new orders at 11 to add. Watching up here over 95. Added right there, 1190. Now looking for the squeeze through, 1090. Now looking for the squeeze through 11. So dip,
79, there's 84, holding 10,000 shares, 78 on the ask. So getting a little bit of traction on this. Would have preferred it broke over 11 there, but watching, added on the dip at 65. There's 81, 82. So a little profit, just trading in and out, jumping in and out, little scalps. So back to flat, now letting it pull back and watching for the next dip. So added back right there, now looking for the squeeze to 1135, 1140. So watching this level here, added at 1118. Let's see if we can get the break of 1125 and 35. And then 1150. So watching over 1125 to add. Buying the dip at 1104. There's 1112. 1115. Holding 2,000 shares. Dips below 11. Is it going to hold? Added at 98. There's 1106. Back to flat, 1102. A small loss. High of day, 1126. So just small scalps, jumping in, jumping out. It's moving, but it's not, I wouldn't say it's exactly going parabolic. But, you know, it is moving, so it's giving me something to work with. So added back there, now looking for the squeeze to 45 and 50. If we can break over 50, then we're looking for the move up to 12. So added right there. Now let's see if this pulls away up towards 12. Added at 70. Now looking for 85 and 90. So looking for that extension. Watch over 75. So added at 75. Now looking for 85 and 95. And looking for that squeeze up to 12. Holding 15,000 shares. New orders at 85. We've got room up to 12.99. Dip at 50. Looking for the bounce back up to 75. Average is 46. Holding now 3,500 shares. Scaling in and out. Sizing down a little bit. Kila dakika na wewe ni zawadi ya thamani. With you by my side, life's a painting divine. Every hue and every shade feels alive. Ukiwa nami kila jambo lina maana. You're the spark that makes my world brighter. Na wewe kila safari ni baraka. Giza linapata mwanga. Wewe nyota yangu ya usiku. Umenipa sababu ya kuishi na kuona. So now I think we're going to pull back a little bit more. Hands off for right now. Every hue and every shade feels alive. Ukiwa nami kila jambo lina maana. You're the spark that makes my world brighter. Oh. Nishike mkono twende sokoni. So the low of this pullback right now is 1080. Giza linapokaribia tunarudi nyumbani. Hizo ni ndoto zangu na wewe siku zote. Simple things tunafanya pamoja.
kila siku inakuwa ya maana. Nice job, Neil. Good work. Hatujui kesho, lakini tunapenda tukitembea na nyota zinatuangalia. I sort of think it's going to reject here because it's so extended, but I'm just watching it to see what it does. Low of this pullback is 1080. This just feels like on the 10-second, you can sort of see this like head and shoulders pattern. So a break of this level would be stair-stepping down, the 1080 level. Ooh, BMNR halted. Interesting. Tunaweza piga gumzo kwa saa nyingi hadi jua linalozama linatufikia. So another step lower there on WBUY. Nifanya nione dunia tofauti. Simple things tunafanya pamoja. Kila siku inakuwa ya maana. Hatujui kesho, lakini tunapenda. Is it going to break 1050? Doing a dip down here, it seems like it's holding this level. So now watching over 95, added, and looking for the pop back up over 11. So now watching 1115 and 1120. So adding here and 55 and 60. So added right there. Let's see if we squeeze through 65 and 75, looking for a test of 12. Added at 45 here. There was a little bit of support at the $0.50. There was like a hidden buyer. It looked like it was about to break and then it held. So now I'm going to watch the new order up around 12. Wewe ni nyota ya maisha yangu, mwangaza wako unanipa nguvu, rahisi kama pumzi ya hewa na upendo wako. Little starter down there, 26. Looking for the pop back up to 38. 2,000 shares, just jumping in and out. Ni dawa ya moyo, tabasamu lako ni jua la mchana, na miguso yako ni faraja ya dunia. Wewe ni nyota ya maisha yangu, mwangaza wako. Little red candle on the 1 minute. Rahisi kama pumzi ya hewa na upendo wako hauchoki kamwe, na katika giza lote la dunia Back to just watching. inayoniongoza. Hakuna mahali ningependa kuwa ila hapa mikononi mwako. Wewe ni nyota ya maisha yangu, mwangaza wako unanipa nguvu, rahisi kama pumzi ya hewa na upendo wako. Nice, Aaron. Good work. Green is good. Na upendo wako hauchoki kamwe.
mikono yako, faraja ya kweli. Tunakumbatia ndoto, hakuna kusita. Tunaweka imani, hakuna kugawanyika. Forever with you, hakuna kuachana. Tutaishi kwa furaha, hakuna hiana. Tupate amani, moyo juu shaka, na upendo wetu utadumu daima. So we're kind of setting up an ABCD pattern here. Tutasimama imara, hata giza likija, hautakuwa peke yako. Tutacheza chini ya mvua, maisha ni Added at 11, looking for the pop back up to 11:25, 11:30. Let's just see if this pulls away over 11:35, 11:40. So added there at 11:16, now looking for 11:25, over 11:35. Okay, good. So now watching up in this area. Good. Nice. So let it pull back here. Let's see if it holds. Watching if it can hold over 12. Forever with you, hakuna kuachana. Tutaishi kwa furaha, hakuna hiana. Tupate amani, moyo juu. So I've got a little profit up here and size down, just kind of watching. Dip at 75, looking for the pop up over 12. So watching 95. I want to see if this can pop through 12 here. Nyota ziking'aa juu ya anga la dhahabu. Urembo wako ni miale ya mwezi. Nakupenda kama So there's 12, but a little bit of resistance, so I'm taking profit. Mapenzi yangu kwako ni ya kweli. Moyo wangu ni wako milele. So all out for now. Nakuita usiku na mchana. Let it pull back. Wewe ndiye nyota yangu ya Yeah, a little heavy up there. Miguu yangu inafuata njia zako, kama maji yanavyofuata mto wake. Maneno yako ni wimbo wa amani, yeah. Wewe ni mwanga katika giza. Halts before 9:30 are not on circuit breakers. They would be on news. Moyo wangu ni wako milele. Nakuita usiku na mchana. Wewe ndiye nyota yangu ya maana. Twaimba kwa sauti za pamoja, ulimwengu kitusikiliza kwa heshima. Upendo huu hautakufa kamwe. ARTL, a bit higher priced, so just waiting on this one for right now. Mapenzi yangu kwako ni ya kweli. Moyo wangu ni ARTL. milele. So just let it pull back. Definitely showing good rate of change. ARTL. It is easy to borrow.
has a high of 1477. Lighter volume. Moyo wangu umewaka moto, kwa sababu yako nipata furaha. Tabasamu lako ni jua la asubuhi, linachangamsha dunia yangu kila siku. You ignite my happiness, my flame. I think the challenge with this is that it's already a little bit expensive, you know, above $10. Unanifanya nisahau kila shida, naona dunia kwa rangi. Being a little expensive and being easy to borrow feels risky. Sauti yako ni muziki wa roho yangu, kila neno lako ni baraka maishani mwangu. Ukiwa karibu na mimi najua nipo hai, unanipa sababu ya kupumua zaidi. Like the ocean kisses the shore, your love keeps me wanting more. Hakuna mwingine kama wewe duniani, wewe ni taa inayoniongoza gizani. You ignite my happiness, my flame. Your love takes away all my pain. Unanifanya nisahau kila shida, naona dunia kwa rangi nzuri zaidi. Na kuahidi takulinda milele, na upendo wangu hautakuwa na mwisho. Wewe ni nyota inayong'aa gizani, unanipa nguvu ya kushinda kila jaribu. ARTL. Nikikata tamaa unaniinua juu, kama jua linavyoinuka kila asubuhi tu. Wewe ni mwanga wa maisha yangu, umenifundisha kupenda bila hofu. You bring out my best when I feel so low. In your arms I find a place to grow. Kila siku nawe ni baraka kweli. You're my peace, my love, my one and only. Wakati giza linaponivamia, wewe ndio taa inayong'aa mbele yangu. Hakuna mwingine anayeweza kama wewe, na moyo wangu umezama ndani yako. My best when I feel so low. In your arms I find a place to grow. Kila siku nawe ni baraka kweli. You're my peace, my love, my one and only. So just sitting tight right now, 751. Nasikiliza sauti zako ni muziki kwa roho yangu. WBUY bouncing a bit off of 10, which is good to see. But ARTL. it did pull back quite a bit, so leaving that alone for right now.
High back there on ARTL was 1325. So got some resistance in this area. ARTL. Watching to see how well it can hold. That was a sort of big topping tail to 1456 and then back down to 1367. Moyo wangu unadunda kwa sauti, kwa penzi lako lenye nguvu kweli. Nuru yako imenivuta kama sumaku. ARTL. So watching ARTL to see what it can do. Starter up here, now looking for the squeeze up to 17. There's 1620. Now watching 1650. Small scalps, watching over 17. Added there for the break of 17. So small trades on it so far. Waiting for the next pullback to see how it holds. High day is 17. Bought the dip at 93. Now watching back over 1655. Nice, okay. So watching 17. ARTL. 1750, good. Now watching 18. Added here, 1761. Adding at 1810. Now looking for 1850. So let's see if this pulls away a little bit faster up here. Added 1815, there's 1855. Watching over 19. So new orders, $19 to add. ARTL. Now watching 1950. Added up here, 1920. So there's 1926, taking a little profit. Now letting it pull back. Bought the dip right down there, added 1880 for the pop back up over 19. Back to flat for right now, letting it pull back. Bought the dip 1840, looking for the retest of 19. Dip at 1813. Looking for 1845, 1850. Added 60, now looking for the break of 19. 1920, there you go, 1930, taking a little profit. So now watching the high, which is 1945. ARTL. Okay, looking now for the squeeze up to 20. ARTL. Added. There's 1965 and 75. So nice little flash higher, buying the dip. Now looking for the pop back up. There's 19. Back to flat for right now. So topping tail candle to $20.44. Topping tail candle now. Yep. Dip down there, bought the dip, 1688 for the pop back up over 17. Just 2,000 shares on that dip trade. Now watching here, added 1720 for the pop back up to 1750. So looking to see if we squeeze back a little bit higher.
There's 1749. Looking for the next dip. 10,000 share buyer at 17. MACD is still open. Now it's on short sale restriction, so you can only short on an uptick, which could mean more sellers on the ask. Letting it dip down again. Added down there, there's a hidden buyer. Now looking for the pop, added. There you go, there's 1830, 1840. ARTL. Now watching over 1850 to see if we squeeze back up to 19. Average is 1704. First 1 minute candle to make a new high. Got a little profit at 1860. Taking a little more profit there, 1811. Letting it dip down. So letting it pull back again. So watching how much it dips here. giza, 90 seconds to the top of the hour. milele na wewe nitaishi. Mikono yako ni makao yangu katika kila upepo wa maisha. Wewe ni mwanga wa safari yangu. Naona watoto wakicheza. Mikono yetu I saw selling and the price didn't break. It didn't go lower. siku mpya ni baraka. Na wewe maisha ni zawadi. Milele na wewe nitaishi. Mikono yako ni makao yangu katika kila upepo wa maisha. ARTL. Wewe ni mwanga wa safari yangu. When the sun fades and the stars rise, I'll still be here by your side. So, you know, MACD is kind of closing in a little bit. It's a little riskier up here, but kind of watching it to see if it gets over 1850. Milele na wewe nitaishi. Mikono yako ni makao yangu. So top of the hour, 8 a.m. Kila upepo wa maisha. Wewe ni mwanga wa safari yangu. MNTS, a little cheaper. This one also, I think, was on the scans the other day. Let's see. So I'm just going to be waiting to see how well it holds up, because those big pops are tricky. MNTS. Nikiwa na wewe, moyo wangu chanua, mwanga wa jua. ARTL hanging out at $17. Upendo yanavyonong'ona, kila asubuhi nafsi yangu inashangilia. Asubuhi yangu inakamilika na wewe. Wewe ni nuru, unaniamsha kwa upendo. Kila siku mpya, nawe ni zawadi kwangu. Nashukuru milele.
sauti zako zinavyonipatia amani, joto la mikono yako linaponiponya ndani, manukato ya asubuhi yanavyokumbatia hewa. Kwa macho yako naona dunia nzuri zaidi. Asubuhi yangu inakamilika na wewe. Wewe ni nuru, unaniamsha kwa upendo. Kila siku mpya, nawe ni zawadi kwangu. Nashukuru milele kwa kuwa na wewe. ARTL. Yeah, MNTS is pretty choppy here. Ndoto zangu zote zinakutana na zako, hakuna giza. Unapokuwa mwanga wangu, tukicheka, tukikumbatiana na kusimulia. Nice job. Green is good. That's great. Asubuhi yangu inakamilika na wewe. Wewe ni nuru, unaniamsha kwa upendo. Kila siku mpya, nawe ni zawadi kwangu. So ARTL pushing a little bit higher. Kwa kuwa na wewe. ARTL. BMNR. Okay, so $250 million private placement for Ethereum. Interesting. Yeah, it's halted on news. I don't know if that's going to work. You know, Ethereum headlines have been sort of hit or miss. Kila jua likichomoza tena, ninaona uso wako wa thamani. Kila hewa ni tamu ya pendo, ni mwanzo mpya wa mapenzi yetu. Kila siku ni upendo mpya. Kila siku I'll have BMNR on a side chart. So 805 here. Maneno yako ni muziki wa roho, mikono yako ni makao yangu salama. Hakuna mwisho wa safari yetu. Kila siku ni upendo mpya. Kila siku ni ndoto nzuri. Well, actually on side chart, I have 4 time frames, 10 second, 1 minute, 5 minute, and daily. So I can trade off of it. See, that's the thing. Private placements have been huge, except that we've seen some private placements that have involved cryptocurrency already, and some of them have worked and some of them haven't. So that the crypto catalyst part of it has been the hit or miss. But, you know, they're basically receiving $250 million to buy Ethereum. So Ethereum's now going to be on their balance sheet. And so, you know, I mean, but it's already up 42% on no news. So then you figure, well, I guess there was actually news and it's now coming out. So somebody maybe knew the news or, you know, already. So how much higher will it go? I don't know, but we'll keep it on watch. It's an Amex listed stock. Currently, we're not seeing any resumption quotes on it.
So we'll just have to wait to get a resumption quote. Nyota zikiangaza usiku wa giza, mikono yako pumziko la roho yangu. Nikiwa nawe hakuna linalonishinda. Tutajenga dunia yetu, penzi letu, maisha yetu yatakuwa ya furaha. Tukiimba, tukicheza, hatuna hofu. Wewe na mimi hatuhitaji chochote zaidi. No, I mean, that trading looks decent. Tutaishi kwa amani. Jumping in, jumping out. I mean, I think that's okay. Commissions are a factor, but you're making progress. Yeah, these monitors are actually a little bit smaller. They're 1080. I have some 4K ones, but they're a little heavier, so I didn't bring them with me. So MACD negative on ARTL. Just sitting tight right now, waiting for, kind of the next one with news or one of these to curl back up. Mikono yako ni mwanga wa safari yangu. Hakuna giza, hakuna dhoruba itatuzuia, kwa sababu upendo wetu ni taa isiyozimika. Maisha yetu yatakuwa ya furaha. Tukiimba, tukicheza, hatuna hofu. Wewe na mimi hatuhitaji chochote zaidi. Tuungane, tutaishi kwa amani. Tunapokutana chini ya mti, mwanga wa mwezi unatuongoza hivi. Mikono yako ndani ya yangu tamu, ninaona maisha mapya, sio ndoto. Wewe na mimi tunajenga dunia, furaha na amani, ndoto yetu hakuna kingine tunachohitaji sasa. Tukiwa pamoja, maisha yetu mazuri sana. Miguu yetu inacha alama mchanga, hatu za upendo zikiwa na umoja wa moyo. Sauti za upepo zinatuimbia wimbo, tunasikia dunia ikicheza kwa sauti zetu. Wewe na mimi tunajenga dunia, furaha na amani. MNTS, 10 million shares of volume. It's already pretty thickly traded, I'd say. Tunachohitaji sasa, tukiwa pamoja, maisha yetu mazuri sana. Chakula cha maisha ni upendo wetu, nyimbo za moyo ni za kwetu tu. Twafurahia kila pumzi tunayochukua, ndani ya mikono yako nipo nyumbani.
wewe na mimi tunajenga dunia, furaha na amani, ndoto yetu hai. Hakuna kingine tunachohitaji sasa, tukiwa pamoja maisha yetu mazuri sana. Moyo wangu unacheza bila hofu wala shaka, nimepata jua, mwanga wako unilinda kama upepo wa jioni, unanipeleka mbali. Kila siku nawe ni zawadi ya milele. Oh baby, oh my love, you're my peace, my fire. Nafsi yangu inapumzika na bado inapaju haya. Wewe ni wangu na mimi ni wako, upendo wetu ni safari ya dhahabu. Nilizama baharini, lakini we ulinipa hewa. Kwa mikono yako nimejua maana ya nyumbani. Tunacheza kwa densi ya maisha tulionayo, na kila sauti ya moyo wako inasema we belong. Oh my love, you my peace, my fire. Nafsi yangu inapumzika na bado inapaju haya. Wewe ni wangu na mimi ni wako, upendo wetu ni safari ya dhahabu. ARTL. IPDN. Tutacheza chini yake, hata jua likizama, tutangaza kwa upendo wetu.